about signal description of 8086. What are the features of 8086? 8086 is a 16-bit microprocessor. What is meant by microprocessor? Microprocessor is an IC that is integrated, it's a CPU integrated on a single IC. 8086 is the first 16-bit microprocessor developed by Intel in 1978, and it has a major improvement over the execution speed over 8085, and it has a 40-pin IC, and it has available in 3 versions: A086, A086-2 and A086-1 version. And it operates in different clock frequencies: 5 MHz, 8 MHz and 10 MHz. And it consists of 29,000 transistors. And very important is it contains 16-bit data bus and 20-bit address bus. So address, how many address can be carried through this address bus? 20-bit. How many data can be carried at a time? 16-bit data can be carried. So it could be addressed up to 2^20 memory location, that is equivalent to 1 megabits of memory. And it containing more than 20,000 instructions, and it also support multiplication and divisions. This is the pin diagram of 8086. I already told that 8086 is a IC and it containing a 40-pin IC. So each pin containing each functions. Here pin number 1 indicate the VSS, that is ground, and pin number 40 indicate the VCC. VCC is a plus 5 volt power supply. And AD, already I told that there are, and how many address lines are there? There are 20 address lines are there. Address lines are represented by A, letter, capital letter A. So there are 20 address lines. Here A0 to this side containing A14, and here A15, 16, 17, 18, 19. So A19. A0 to A19 means total 20 lines are there. Address lines are there. And here data lines. There are 16 data lines are there. D0, D1, D2, etc. D14 and D15. So D0 to D15, that is 16 data lines are there. Here address and data lines are time multiplexed. What is meant by time multiplex? Time multiplex means at a time either address or data are available in this multiplied data bus, address data bus. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും അഡ്രസ്സ്, ആ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നുകിൽ അതിൽ അഡ്രസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ കാണുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ അതിൽ 16-ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ 20-ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകും. A16 to A90, it containing status bus. Status means multiplex address status bus. That is S3, S4, S5, S6. Here it is a multiplex address status bus is the either it containing address or status information. So എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ്, അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പിന്ന് വേണ്ട, ഡാറ്റാ ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പിന്ന് വേണ്ട. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് വേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പം ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറിയിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി ആ ലൊക്കേഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്താലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ
അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കണ്ടു. അപ്പം നമ്മളൊരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അഡ്രസ്സും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റയും വേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് പിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി വലുതാവും. അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഐ സി സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൾട്ടിപ്ലെക്സ് അഡ്രസ് ഡാറ്റാ ബസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് നോൺ മാസ്കബിൾ interrupt, clock, VSS is also ground, and reset, ready pins are there. Then BHE, bus high enable bar S7 status signals are there. Minimum bar maximum mode, read for read operation, request and grant, there are two signals are there, request, grant and lock. There are some status signal S2, S1 bar, S0 and Q status signal QS0, QS1. We are already told that there is a prefetched Q is there. It has a size of 6 byte Q, and that status is given here using this 2 pin. Then test bar and ready. And these all signals are operated in maximum mode. And another mode is minimum mode. Minimum mode we are using this signal. Instead of RQ bar GT0 we are using hold, HLDA, write, M bar IO bar, DT bar R bar, DEN bar, data enable, ALE, address latch enable, INTA, interrupt acknowledgement. And these all signals are operated in minimum mode, and here these signals are operated in maximum mode. So this is the pin diagram of 8086. So what are the operating modes of 8086? 8086 is operated in two modes. One is maximum mode, another one is minimum mode. There is a signal MN by MX bar. Here this signal MN bar MX bar. Here MN is active high signal and MX bar indicate active low. That means when a low signal is given to this pin, then this IC is operated in maximum mode. If there is a high signal is given to here, then it operated in minimum mode. That is the difference between these two. MX bar indicate it is an active low signal. That means this, if a pin has low voltage, then it operated in maximum mode, and if it has a high signal on this pin, then it operated in minimum mode. So there are signals are active low. These all signals are active low, and here it is all active high signals. So MN bar MX bar, here it is high, then it operated in minimum mode, and it is called as uniprocessor. So uniprocessor means there is only a single processor is there, and when MN bar MX bar is low, then it operated in maximum mode. Maximum mode means it act as, this IC act as a multiprocessor. Multiprocessor means it act as a more than one processor in that CPU. These are the signal used in minimum mode and maximum mode. In 8086, signals are categorized into three groups. First group containing the common function in minimum as well as maximum mode, and second signals having special function for minimum mode, and third signals having special function for maximum mode. But നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are
two modes, minimum mode and maximum mode. And in minimum mode there are special signals are there. Maximum mode it has special symbols and some common signals that are used for minimum as well as maximum mode. So first we will discuss about common signals for both minimum and maximum mode. That is address data bus. Multiplex address data bus AD15 to AD0. D represents data and A represents address. Already this is the clock cycles. Clock cycle ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് വൺ പീരീഡ് വേവ് ഫോംസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ what is an instruction cycle? Instruction cycle means or a machine cycle means is a time required to execute an instruction, and some instruction containing more than one machine cycle. So each machine cycle containing a T states. Here it is containing this machine cycle containing 4 T states: T1, T2, T3 and T4 and TW. TW is the waiting stage. But during a execution of one instruction, sometimes it wait for fetching some data or for any other purpose. So that state is known as waiting stage. നമുക്കിവിടെ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ മെഷീൻ സൈക്കിളിൽ 5 ടി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ ഫസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറിന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ T1 സ്റ്റേറ്റിലാണ് അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ഹൈ. AD15 ടു AD0 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ സിഗ്നലാണ്. ദെൻ ദിസ് ഫ്ലോ ടു ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഹൈ ഇംപിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് during the interrupt acknowledgement and local bus acknowledgement cycle. So interrupt acknowledgementum അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സൈക്കിളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദർ: ലോ സ്റ്റേറ്റ്, ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഇംപിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ്. ഹൈ ഇംപിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഒന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ T1 സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. ദെൻ റിമൈനിങ് T2 ടു T3, T4 സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും വി ആർ പാസിങ് ദി ഡാറ്റ. അപ്പം അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് മതി? ഒന്നെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യൂ. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റസ് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ലൈൻസ് AD19 ടു AD16, S6 to S3. Here the most significant address lines for memory operation. അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? മെമ്മറി ഓപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൂ. ഇവിടെ IO ഓപ്പറേഷനിൽ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ലോ. ഇത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ സിഗ്നൽസ് ആണ്. അപ്പം IO ഓപ്പറേഷനിൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IO ഓപ്പറേഷന് വി റിക്വയർഡ് ഓൺലി 16 അഡ്രസ് ലൈൻസ്. 20 അഡ്രസ് ലൈൻസ് മെമ്മറി ഓപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത്. 16 അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഏതിനു വേണ്ടു? IO ഓപ്പറേഷന്. സോ T1 സ്റ്റേറ്റിലാണ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ ബാക്കി റിമൈനിങ് ടൈമിൽ T1 കഴിഞ്ഞാൽ T2, T3 ഏതായിരിക്കും ആക്റ്റീവ്? സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ്. So during the memory or IO operation, status information is available on this line for T2, T3, TW and T4. Then here S6 is status line. S6 is always low, and S5 denote the status of interrupt enable flag bit, and it is updated at the beginning of each clock cycle. So it indicates
the interrupt enable flag bit. If any interrupt is enabled, or we can identify checking this status bus. S5 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവും, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മീനി ഇറ്റ് containing a interrupts, or there is a interrupt request is there. Then S4 and S3 together indicates which segment register is presently being used for memory access. So S4 and S3 indicates which segment registers. Where there are 4 segment registers are there: code segment, data segment, stack segment, and extra segment. Code segment containing the code or instructions, and data segment and extra segment containing the data, and stack segment containing the stack information. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡാറ്റയാണ് ആസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റാക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ആസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏത് സ്റ്റാറ്റസിൽ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? S3 and S4. And this floating these lines float to tri-state of during local bus hold acknowledgement. When hold acknowledgement is given, then that times these lines are in tri-state. The address bits are separated from the status bits using latches controlled by ALE signal. ALE signal is a address latch enabled signal which is used to separate the status bus and address bus from using latches. ലാച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിനെയും ഡാറ്റാ ബസ്സിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് ALE. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലേറ്റർ. Then this is the status of S3 and S4. If it is containing 00, then it indicates that alternate data, that is extra segment. 01, it indicates stack segment, and 10 indicate it is a code segment, and 11 indicate it is a data segment. So segment selection is done through this status bus. Then there is a bus high enable bar S7. So bus high enable or status. If bus high enable signal is used to indicate the transfer of data over high order data. High order data bus means D15 to D8. There are 16-bit data lines are there. A0 to A7 is lower order byte data bus, and D8 to D15 is the higher order data bus. So it indicates the transfer of data over the higher order data bus. For higher order data available aanengil that will indicated by the bus high enable signal. And it goes low for data transfer over D15 to D8 and used to drive chip select of odd memory bank or peripherals. So its main function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ D15 to D8 ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ BHE ബാർ സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ലോ ആവും. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ BHE സിഗ്നൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ് യൂസ് ടു derive the chip select of odd address memory bank or peripheral. അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് മെമ്മറി ബാങ്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറലിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ചിപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബസ് ഹൈ ഇനേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഓഡ് മെമ്മറി ബാങ്ക് ആൻഡ് ഈവൻ മെമ്മറി ബാങ്ക് എന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം. ദർ ആർ മെമ്മറി ബാങ്ക്. മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 1 MB ഓഫ് മെമ്മറിയാണുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ 2 മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ IC മെമ്മറി ചിപ്പ് റാമിന് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 512 KB ഓഫ് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 MB ഓഫ് മെമ്മറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 റാംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഈച്ച് ഹാവ് എ 512 KB റാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒന്ന് ഓഡ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അനദർ വൺ ഈവൻ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഒരു മെമ്മറി ബാങ്കിൽ ഈവൻ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും, അനദർ മെമ്മറി ബാങ്കിൽ ഓഡ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓഡ് അഡ്രസ്സുള്ള മെമ്മറി ബാങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ചിപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് BHE ബാർ സിഗ്നൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ. As for during
a T1 active for during T1 state, and for read, write and interrupt acknowledge cycle whenever a byte is to be transferred on the higher byte of the data bus. The status information is available during T2, T3 and T4. And status is active low and is tri-state during hold acknowledgement. Then bus high enable and A0. Combination of this signal indicates the how much data is fetched from the memory. If it is a 0, 0, it indicates whole word, that is 2 bytes of data is available in the data bus. 0, 1 indicates upper byte from or to the odd address. അപ്പം 0, 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പർ ബൈറ്റാണ് ഓഡ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ലോവർ ബൈറ്റാണ് ഈവൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ലോവർ ബൈറ്റ്സ്. അപ്പം അതിൽ അപ്പർ ബൈറ്റ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓഡ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് 0, 1. ഇനി ലോവർ ബൈറ്റാണ് ഈവൻ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് 1, 0. ഇനി 1, 1 ആണെങ്കിൽ none. Then next is a read operation. It is an active low signal. It indicates that peripheral that the processor is performing a memory or IO read operation. So either processor read from memory or from the input devices, and it is active low during T2, T3 and TW, and tri-stated during the hold acknowledgement signal. The next is ready. Ready is a acknowledgement from the slow peripheral device or memory that they have completed data transfer. റെഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സർ സ്ലോ പെരിഫറൽ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ CPU ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സർ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്ലോ ടൈമാണ് എടുക്കുക, കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു CPU. അപ്പം നമുക്ക് ആ ടൈമിങ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡി സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെരിഫറലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, റെഡി സിഗ്നൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ റെഡിയായി. ദെൻ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സറിനെ റെഡിയാണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് റെഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ അക്നോളജി ഫ്രം ദി slow devices or external devices or a memory that they have completed data transfer. അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡി. ആൻഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഹൈ സിഗ്നലാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് interrupt request. Mainly there are two types of interrupts available in A086, INTR and NMI. INTR is a level triggered interrupt, and if any interrupt request is pending, the processor enters the interrupt acknowledgement cycle. So here sample during last cycle of each instruction to determine the availability of the request. So what is an interrupt? Interrupt request is given by any external device that want to interface with the processor. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനെ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ത്രൂ ദി പിൻ INTR. INT means interrupt, R means request. So external device send an interrupt to the processor through the INTR pin. അപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടൈമിലും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസസ്സർ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഇൻ്ററപ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന്. സോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് പെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ വിൽ എൻറ്റേഴ്സ് ആൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെൻഡ്. ഇറ്റ് സെൻഡ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ടു ദാറ്റ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ റിസീവ്ഡ് എ interrupt request and I accept that interrupt, and we will start the interrupt execution of that interrupt service routine. This interrupt INTR is a maskable interrupt
that can be masked by some resetting the interrupt enable flag, or some using some software instruction we can mask that interrupt. The next one is non-maskable interrupt. These are edge triggered input and it is a type 2 interrupt. It cannot be maskable by any software, and its transition from low to high initiate the interrupt response at the end of current instruction. When an interrupt NMI signal is occurred, then it must be executed. It cannot be unmasked. It cannot be masked. ഇപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ NMI മാസ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ എന്തെങ്കിലും ഓക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് വരുമ്പോഴാണ് NMI യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പറേഷൻസ് വരുമ്പോൾ. Then test bar. This input is examined by a wait instruction. So if the test bar input goes low, execution will continues, else processor remains in the idle state. സോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെയാണ് ടെസ്റ്റ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വെയിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അത് ഓരോ ടൈമിലും പ്രോസസ്സർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ബാർ സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് ബാർ സിഗ്നൽ ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസസ്സർ റിമെയിൻസ് ഇൻ ദി ഐഡിൽ സ്റ്റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ. Clock is mainly used to provide basic timing for A0, A6 and by bus controller. So it's a timing for all the operation, and all operations in A0, A6 are synchronized by this clock signal. So A0, A6 does not have a chip clock generator, that is a clock generated by using a 8284 IC. Then VCC is a plus 5 volt for operation of internal circuit, and ground, GND is a ground for internal circuit. Then what are the signals used in minimum mode operation? Then first one is M bar IO bar. Here M indicates memory, I indicates input, O indicates output. This here it is IO bar means it is an active low signal. So when a low signal is given to this pen, then it perform a IO operation. And if there is a high signal on this pin, then it operate in a memory, related to memory operation. So memory IO, and it is equivalent to S2 bar in maximum mode, and actives in previous T4 and remaining till final T4 of the current cycle. So അതിൻ്റെ മെമ്മറി ബാർ IO ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ T4 സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ T4 സ്റ്റേറ്റ് വരെ this signal will be active, and this signals in a tri-state during the bus acknowledgement time. And INDA bar means interrupt acknowledgement. It's a read stop for interrupt acknowledgement signal. When the interrupt request occurred by the external device to the processor, then processor send an interrupt acknowledgement. It indicates that I received that interrupt request to the informed to the external devices. And if it is low means processor accepted the interrupt, and it is active low during T2, T3 and TW of each interrupt acknowledgement cycle. Then write control signal. When it goes to low, it indicates that the processor write data into memory or output devices. Then another one is address latch enable, ALE. Address latch enable indicates the valid address on the address or data bus. Here it indicates that address data ബസ്സിൽ അഡ്രസ്സാണ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ALE ലൈൻ. ALE ലൈൻ ഗോസ് ടു ഹൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ അഡ്രസ് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ഡാറ്റാ ബസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി അഡ്രസ്. And this ALE line is connected to the latch enabled input of the latches. അപ്പോൾ ലാച്ചസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ we will get the address. Address latch enabled. Address latch enabled. So it is active high and is never tri-state. Next one is data transmit or receive. Here it indicates the direction of data flow through transceivers. Transceivers are bidirectional buffers. Buffers means storing the data. And if it is a high signal, it indicates the data transmission. And if it is a active low signal, indicates processor receive the data. So data transmit or receive. The next one is DEN bar, data enable. Here indicate the valid data, availability of valid data over the address data lines. So here ALE is indicate the valid address is available on the address data lines. Here DEN bar indicates the valid data is available over the data or address bus. And it enables the data transfers to separate the data from multiplex address data signal. So it is given to the data, this signal is enable the data receivers or given to the buffers and to separate the data from the multiplex address data signal. And it is active from middle of T2 to T4. Then another important signal is hold and HLDA. Hold and hold acknowledge. These are mainly used in DMA data transfer. DMA means direct memory access, that will be explained later. Here hold lines goes to high indicate that the processor that another master is requesting the bus access. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് പിന്നെ CPU ബസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് CPU ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുകയോ ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ബസ് അവൈലബിൾ ആകണം. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബസ് വേണം, ഏത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബസ് വേണം, അതുപോലെ ഡാറ്റ അഡ്രസ് ബസ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ബസ്സും വേണം. അപ്പോൾ ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് റീഡ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വേണം. അപ്പോൾ ആ ബസ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബസ് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സറിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഏത് ലൈനാണ്? ഹോൾഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോസസ്സറിന് ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഹോൾഡ് പിന്നിലേക്ക് ഒരു ഹൈ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഹൈ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹോൾഡ് പിന്നിൽ ഒരു ഹൈ സിഗ്നൽ വന്നാൽ ഒരു അതർ ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ ബസ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സറിനോട് റിക്വസ്റ്റ്, ബസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ ഗോസ് ടു ലോ, high indicates that the processor to the processor that another master device is requesting the bus access. So processor, after receiving this hold request, it issues a hold acknowledgement signal in the middle of the next clock cycle after completing the current bus cycle. After completing the current bus cycle, it sends a hold acknowledgement signal to the requested device to the in the middle of the next clock cycle. At the same time, the processor float the local bus and control bus. After sending hold acknowledgement signal, processor releases the bus control to the requested devices. And when the processor detects the hold pin loss goes to loss, then it lowers the HLDA signal. HLDA hold signal low ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബസ്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Hold signal also goes to low. If a DMA request is made while the CPU is performing a memory or IO cycle, it will release the local bus during T4 provided.
The request occurs on or before T2 state of the current cycle. ഇനി ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കം ഓൺ ഓർ ബിഫോർ T2 state of the current cycle, and current cycle is not operating over the lower byte of the word, and the current cycle is not first acknowledgement of the interrupt acknowledgement sequence, and lock instruction is not being executed. ഇതെല്ലാമാണ് ഡി എം എ റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. ഇതൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ, ഡി എം എ ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Then what are the signals operated in maximum mode? There are S2, S1 and S0, the status signal. It indicates the type of operation carried out by the processor. If it is 00, then it is an interrupt acknowledgement operation take place by the processor. And if it is a 001, it is a read operation, read from the input port. And 010 indicates write to the output port. And 011 indicate it is a halt, stop. And 100 indicate it is a access the code memory. And 101 it indicates read from the memory. And 110 indicates write to the memory. And 11 indicates passive state. And there is another important signal is lock. Is activated by lock prefix instruction. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ദിസ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് റിമെയിൻ ആക്റ്റീവ് അണ്ടിൽ ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് instruction. So here it indicates that the other system bus masters will be prevented from the gaining the system bus while signal is low. Lock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ, ആ പിന്നിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് സി പി യോട് ബസ് ആക്സസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, ബസ് ആക്സസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് സിഗ്നൽ, ലോക്ക് സിഗ്നൽ. സോ ഇറ്റ്സ് ബസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഗെയിനിങ് ദി സിസ്റ്റം ബസ്. Then Q status, QS1 and QS0, it indicates the status of code prefix Q. If it indicates 00 means there is no Q related operation. If it is 01 indicates first byte of opcode from the Q. It will fetch the first byte of opcode from the Q. 10 indicate that the Q is empty, and 11 indicate that we are fetching subsequent byte from the Q. First byte ആണെങ്കിൽ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് 01 and remaining bytes, subsequent bytes ആണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will indicate 11 signal. Then next one is RQ request and grant signal is used by other local bus masters to force the processor to release the local bus at the end of the processor current base cycle. It is similar to hold or HLDA signal in the മിനിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മിനിമം മോഡിൽ ഹോൾഡും HLDAയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റും ഗ്രാൻഡും. ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് ലോക്കൽ ബസ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രൂ ദിസ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സർ സെൻഡ് എ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ത്രൂ ദിസ് ഗ്രാൻഡ് ലൈൻ, and it is a bi-directional, that is both direction we can send request and grant. And here RQ bar and GT0 has the higher priority than the RQ bar and bar GT1 signal. And here how it works, request and grant sequence is given here. First, a pulse 1 clock wide from another bus masters request the bus access to 8086. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് ബസ് വേണം, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബസ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് സെൻഡ് എ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ടു ദി പ്രോസസ്സർ 8086 പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഒരു ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും. അതിന് ഒരു ക്ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈഡ് ആണ്, ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദി T4 കറണ്ട് സ്റ്റേജ് or T1 next clock cycle, the pulse 1 clock wide from 8086 to the requesting master indicate that the 8086 has allowed the local bus to float and that it will be enters the hold acknowledged state in the next clock cycle.
the CPU's bus interface unit is likely to be disconnected from the locus bus of the system. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സറിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, ബസ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണ് RQ ലൈനിലേക്ക്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രോസസ്സർ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് ഒരു ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൽ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടും, ഇവിടെ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസസ്സർ റിലീസ് ദി ബസ് കൺട്രോൾ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ്. അപ്പം ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡിവൈസിന് ബസ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പം ബസ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ ബസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത ഫീലിംഗാണ് വരിക. അപ്പം one clock period wide pulse from the another master indicates to 8086 that the hold request is about to end, and 8086 may regain the control of the bus and bus at the next clock cycle. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ബസ് റിലീസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, മാസ്റ്റർ പറയും ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ബസ് കൺട്രോൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പം 3 ക്ലോക്ക് പൾസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും, ദെൻ തേർഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. So this is a queue operation. Queue means we are storing the data in a memory. Instruction and data is stored in the memory. So നമ്മൾ ഓരോ മെമ്മറി അഡ്രസ്, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് IP. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, പ്ലസ് ഓരോ ലൊക്കേഷനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ IP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ വിൽ ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1. സോ അപ്പം മെമ്മറിയിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫെച്ച് ദി instruction, then instruction from the memory and decode the first byte of the opcode. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ 2 പാർട്ടാണുള്ളത്, ഓപ്കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഓപ്പറാൻഡ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്കോഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്തു, അത് ഓപ്കോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീകോഡ് ചെയ്യണം. ഡീകോഡ് ചെയ്താലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ്, അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്കോഡിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡീകോഡ് ദി ഓപ്പറേഷൻ. ദെൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 1 byte ഓപ്കോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, it containing only a single opcode instruction, yes ആണെങ്കിൽ execute the instruction by the accepting data from the queue. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സിംഗിൾ ഓപ്കോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ ഡാറ്റേനെ ആക്സ് ചെയ്യുക. ക്യൂവിൽ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കും, ആ ഡാറ്റനെ ആക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അതല്ല, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ 1 opcode, ദെൻ റീഡ് ദി സെക്കൻഡ് opcode byte ഫ്രം ദി ക്യൂ ആൻഡ് ഡീകോഡ് ഇറ്റ്. ദെൻ മോർ ദാൻ 1 byte ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്കോഡ് ബൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു, ദെൻ സെക്കൻഡ് ബൈറ്റിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക, ദെൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക, then execute the instruction by accepting the data from the queue. Then execute ചെയ്ത ശേഷം ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുക ഫ്രം ദി മെമ്മറി ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദി സക്സസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം വിച്ച് മെമ്മറി ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തു ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ഓപ്കോഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ. സിംഗിൾ ബൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ്, അതർവൈസ് വി നീഡ് ടു ഫെച്ച് ദി സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്കോഡ് ബൈറ്റ്, ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദി ഡാറ്റ. That will be explained here. Today's section will be ended here. Thank you.